umsankulunkulu awunamincele. La ubukela khona umsankulunkulu obekunye nawo. Umsankulunkulu ongakwathi kwehluleka. Umsankulunkulu lobamba kwehluke. Lithi iBhayibheli umsankulunkulu lala khona kuba nemehluko waNkulunkulu. Empilweni yakho lala khona akube nemehluko kaJehova. Let there be a God difference in your life. Father, touch them wheresoever they are. Let your living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has tried my life, all my cares and burdens unto you I live. Sikhona uNkulunkulu lokhonako, sikhona uNkulunkulu longehluleka, uNkulunkulu longavinjelwa tibonza. Jehovah who covers distance. He is never limited by distance. Kwekuthi ukuphi akusinkinga ngoba emazulu akahambe emgwaqweni yemhlaba. Jehova akahambe indlela entebamba ukuthi indlela yakhe ephakeme kunedethu. He will reach to you wheresoever you are. May His grace flow afresh upon you. More grace upon you. Let the grace of our Father, the grace of our Lord Jesus Christ, let it flow over you. Let it flow over you. Let it flow over you. This is my prayer, Lord. Let the grace which knows no limitation flow over your people right now. Touch them one by one. Make them taste of your goodness. Are you sick in your body? Are you troubled in your soul? Ukathathwe yini emoyeni wakho? Uhlukunyetwe yini isimo lesiphambi kwakho? Akukho mthwalo angeke wethwale Jehova. Akukho ndzaba angeke licatuluke. Akunasimo angeke sikhona. Come to believe Him. Come to believe Him. Fika la umkholwa khona uNkulunkulu. That's all we need. That's all we need. Encwadzini yaDaniel sesihloko sesithupha. Verse number 10. Book of Daniel, chapter number 6. We shall read verse number 10. Daniel chapter number 6. We love you, Holy Spirit. We love you, Holy Ghost. Sinana kasula hase. Lekala duskele hizobra hase. We bless you, Lord. Verse number 10. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went home, and in his upper room, with his windows open towards Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before his God, as was his custom
since early days. Umuntu wami namhla uthi lana ukhona khona kule dikhathi lesikudo ubhizi ngani. Kule dikhathi kule tinsuku leti bidako njengaleti ubhizi ngani. Lilanga ngelanga we are accumulating some weight. Lilanga ngelanga kukhona lokungenako empilweni yakho. Kukhona lokuqushekako kuwe. Umuntu uthi utigusha ngani. Lo tigusha ngako ngiko lokuthi nakufika ilanga lelibe empilweni yakho utawena njani. What we keep on accumulating determines our response during our evil day. Little Bible, Daniela abe mkhuba wekuthandaza kathathu ngelanga. Indvo lakhula nayo lithi ke le Bible ngekuthubeka kulomkhuba lomuhle lo. Ngisho sekabonile umbhalo ubhaliwe lobo kade umelana nenkolo yakhe, lobo kade umelana nalomkhuba wakhe lomuhle lobo umsonzetha kuNkulunkulu. Lithakayelanga Daniela noma sekawubonile umbhalo usayiniswe inkosi, usayiniswe kulamadoda labe kade amelele na Daniela. Ethi iBhayibheli uNkulunkulu abelusile impilo ya Daniela na Daniela wathehlukanisa kulamadoda abaholi lamadoda, kodwa Daniela wathehlukanisa ngempilo abeyiphila. Daniela wathehlukanisa umuntu lothehlukanisile utibeka esigabeni sekathendwa nguJehova, utibeka esigabeni sokuthi uNkulunkulu angambusisa, utibeka esigabeni sokuthi Jehova angamthubela phambili. Ngekuthehlukanisa kwakhe Daniela lithi iBhayibheli ngalokutehlukanisa kwakhe he attracted enemies. Nekutehlukanisa impilo yakhe wayigqamisa kangangobe kwabe sesekwenza kushone titha. Kanti iBhayibheli lithi ukahle kwanza kwetitha ingane ngabe kwenze umusa empilweni yaDaniela. Lithi iBhayibheli kwanza umusa ngempilo abeyiphila Daniela, emazulu amthanza ayithokotela lempilo. Umsa kaNkulunkulu wanza phezu kwaDaniela. Lithi ke iBhayibheli ngalo kwanza kwalomusa bezama kufuna labangamgiba ngako kodwa abakutholanga leni. Daniela abethehlukanisele Jehova, abethehlukanisele umusa waNkulunkulu. Ingabe ubhizi ngani kuleti insuku umusa siwudzinga kangaka? Can't you set yourself apart so that you can receive the mercy and the favor of God? Oh, we need His mercy even more. Ubhizi ngani? Leti ngabe tinsuku tekuhamba ubutha noma ngayini na. Leti ngabe tinsuku tekuhamba ulalela noma ngayini na. Leti ngabe tinsuku tekuhamba uthatha noma kubani na. Ngabe lokulohamba ukulayisha kutakusita yini nakufika ilanga lelibe empilweni yakho. Lokhu akube kuwe indzaba yensinziso yethu ayikasimi kuphela kuJehova. Indzaba yokuphakama kwethu ayikasimi emazulwini kuphela, kodwa kune responsibility yakho wena ungumzalwane, kunengxenye yakho. You have got to carry out your responsibility. There is a part, there is a role you need to play. Kune yakho inzima lefuna uyidlala. Lithi iBhayibheli akabheki Daniela nje uthi amazulu akamphakamisa. Lithi iBhayibheli wathehlukanisa. Have you set yourself apart for Jesus? Uyabhida kuthehlukanisela uNkulunkulu. Ubhida kwehlukana nebangani. Uthehlukanisela uNkulunkulu. Kulesinye isikhathi umuntu kumbida bunanzi bakhe bangayindoda. Empilweni esiphila sinebunanzi lesibuthagethile lesiphila ngabo, different kinds of pleasures. Kungako iBhayibheli lithi there are pleasures in this world, not just a pleasure.
dinenkingo bantfu leti bakhazako lomunye ukhazwa nje ngokuthi yena ahlale atinakile akhemetela lomunye ukhazwa eve ajabula ngaye umkhandle abhize akhohliwe ngaJehova leni unengo labhizi nga what are you busy with ngabe sikhathi sekunaka ukuthi bantu vela njani na tikhathi ke lesiphila kuto ngito letintona ti predetermined ngitona leti ngomba de ukuthi sifanele kuphila kanjani uphila kanjani kuletinsuku nibakhumbula ukuthi ngoNkulunkulu yonke into umuntu langayenzi kahle ufana nekuthi akayenzi at all bude kwekuthi na ungumzalwane ongathi na unetinkinga uthi asengathi photisa nelwayini idzakadzaka nje kodwa umhlaba ngona ukubhebhetela lokho abeve batixolela abantu ngetinto labatenda ngenxa yetinkinga nomunye umkhandle asantshontshantshontshile nomunye umkhandle asalayishe inzondo asamuke asasinkuntankunta semagqubu ngenxa yetinkinga abavami ukubambelana nemagqubu bantu labanake impilo yabo labanake impumelelo yabo umuntu ophumelela kanjalo unake impilo yakhe akavami ukuhamba layishana nemagqubu because ukhona labhizi ngabo. It's in Bible when the accusers of Daniel rose up against him, he did not spend time analyzing them, analyzing their weaknesses. He never spent time arguing in himself about them. This is the difference today. This is a question. Bamula batawuteshe kwanisela Nkulunkulu. Bamula batawuchitha isikhathi sabo bayekele kunaka abantu biyekele kunaka lokwa nalokwa tinkinga tiyawuhlale tikhona emhlabeni but kule nkinga lesibhekene nayo kulamalanga i-response yakho imcoka kakhulu. Kuthi umuntu otawugoqathanda athi mina ngeke lutho ngikhetha kungasho lutho ngikhetha nje kunebuhlala angeke uhlale uma sekunembhalo lobhaliwe lomelana nempilo yakho njengaDaniel. Nitambuta akunaphela malanga mangakhi kulamalanga utaba nemibhalo letawubhalwa utawukhumbula emavi akho. Kulamalanga lesiphila kuwo there are writings that are being cooked in parliament. There are writings as I'm speaking to you today. Kunemithetho lephekwako letaba lijoko etenzayendela abanyenti ikakhulu na ukholwa. What can we say? What can we say? Akusitsho tonke timbo lofuna uhlalele ukuthi guqule. Akusitsho tonke timbo lofuna ungene emthandazweni ukuhlalele ukuthi guqule. Lithi leBhayibheli ngesikhathi sekuhlaselwa abakeDaniela number 1 uhlaselwa nje ngulo mthetho lo sayiniwe wasayinwa inkosi yakushicilela ukuthi nangembala wonke umuntu sekufanele akhonye ngana indlela akukho umuntu lotawu kuqa athandaze kulomunye uNkulunkulu ngaphandle kwalo uNkulunkuluwana lo labe kathi bamhlelile eBhabhiloni. Lithi ke iBhayibheli Daniela ngento ehlukanisela uNkulunkulu waqhubeka kulomkhuba wakhe wokusonzela uNkulunkulu lokuthenza ngoDaniela ukuthi nakangene ekoneni lakhe atothandaza. Lithi iBhayibheli wakhuphukela eTulu waya ekamerweni leseTulu emafastelo alavulekela iJerusalema. Lithi ke iBhayibheli wathi nakaguqa athandaza wathumisa inkosi. Wenziwa yini imvumiso iphele kubantu? Uma uphila uhambe ulayisha na timo letesabisako ayivami ukuphuma imvumiso kuwe. Akunenzaba kubona timo letesabisako. Akunenzaba kubona imbhalo njengoba Daniela bona umbhalo lwesabisako. Akunenzaba kubona timo kuva ngabo COVID kuva ngalokho nalokho lokukhona emhlabeni. Lokuyinzaba ukuthi wena wentani namuhla wentani impilo
ngani? Are you busy with the world like the wealthy people? Nangabe utawuqhubeka njengabo bonke abantu abafuna emhlabeni, ubhekeleni kusinziswa ngalokwehlukile, ubhekeleni ukuthi uNkulunkulu akukhethe, ubhekeleni ukuthi uNkulunkulu akusinzise ngekwelikhethelo, kanti wena awuphili ngekwelikhethelo. Asive simhlolela uNkulunkulu, kumbheka simfune ente invo thina lesinesikhathi sekuyenda kodwa singayenda. Wehlukile awulinganiswa, wehlukile wehlukile awulinganiswa, wehlukile awulinganiswa. Lokho uNkulunkulu ehluke kangaka, injongo yakhe kusehlukisa. Nanathi nasifuna yena abe mnengithi, sifanele kuba abantu labehlukile ngoba baba wethu naye ehlukile. Bakuphi labantwana labangamfutuyise? Bakuphi labantwana laba bese ke sebehluka bona sebaba njengelizwe kodwa babe wabo abe ehlukile emazweni? Are you living a heavenly life? It's in Bible. Daniel had a particular response. As a distinguished man, his response was also distinguished. Akazange ariyete, akazange ende njengoba bede abantu bemhlaba, kodwa waguqukile efonini lakhe. Wentani Timo nasedicakile, lokungibona kutawuthi thatha ini ubheke Timo nasedicakile. Mulokubhizi ngako namuhla. Uma lifika ilanga lapho lelini, angeke lifike lisela lithi hey ngiyenta kuleli viki letako, hey brother Dio ngiyenta iviki letako ngizokuhlola ngalapho ngifuna umuntu ontshontsha ntshontsha. Lisela alivamusho ngoba uyawutilungiselela uthi angiligadze. Alivamusho impilo yakho loyiphila namuhla ingemalungiselelo elanga lelibi lelitawufikela noma ngangibani. Sonke manje emhlabeni sibhekene nelanga lelibi, langa lekwesaba, langa lethuthumela, lelanga lebungcwaba lobungemi, lelanga la ungathi ukuthi lo mlenge umbonile namhlanje ngiyambonene evini letaba. Lelanga lapho nasethuka lelanga nangelanga sibantu ushonile, bantu sewuhambile emhlabeni. Kodwa lokho ngabe kusho ukuthini kuwe? Uma kuvela umbiko lowesabisayo njengoba wavela kuDaniela, wena wenta njani? Asesithi bowusolo ungenti lutho, namuhla ungenta njani umntwana kaNkulunkulu? Have a place of prayer. Lesi akube sikhathi sekujula. We will only be safe in our place of prayer. Our safety lies in our place of prayer. Let me tell you something today. Moya ingcwele unakile wekuthi wentani emasithekeni. Moya ingcwele unakile wekuthi wentani ngalesikhathi wethwana. Ngiyamethemba, ngiyamethemba, ngiyamethemba waseKalvari. Ngiyamethemba mina, ngiyamethemba, ngiyamethemba, ngiyamethemba waseKalvari. Agasoze
uqinisile uthi ngeke akushiye ngeke akulibale ngoba simakathi akashiyani kusho ukuthi inzaba isala la ngakithi ngithi lesimshiyayo simshiya njani uNkulunkulu simshiya ngalesi babhizi ngakho uma wena ucala ungena etinzaweni lapho namoya engcwele ancaba khona ala khona ukuthungena ubokwathi usucalile kushiya uNkulunkulu uma uqala wena uba busy ngezinto letimcosha uNkulunkulu ubokwathi ukuthi emhlabeni kuthithimwe tsemkhathini kunezinto letimema sathane nezinto letimema uNkulunkulu lokumema uNkulunkulu kuyamcosha sathane lokumema sathane kuyamcosha uNkulunkulu uNkulunkulu sijikhweshisa nemikhiba yethu uNkulunkulu sijikhweshisa nezinto lesihlala sibhizinga impilo yakho ingakwenda uNkulunkulu asonzelane nempilo yakho ayithanze impilo yakho njengoba uNkulunkulu ayithanza impilo yaDaniela le Daniela abe busy nemikhiba lemsonzeta uNkulunkulu akube isikhathi lesi sekusemehlo aphavuleke ubone ukuthi uNkulunkulu simdzinga kangakanani akusiso isikhathi ukuthi uhambe wenyanya abantu lesi sikhathi yoxolela bonke abantu hlole inhliziyo yakho ngoba awadi mhlawumbe namhla uphila kwegcina mhlawumbe kusasa uthi uphila kwegcina mhlawumbe leviki lekutayo legcina mhlawumbe lenyanga yegcina empilweni yakho asisesabisani ke ngekufa asesithi ufuna uNkulunkulu akuphakamise kulomnyaka lokuthi indoda ehlanga lokuthi indoda iphathela kangaka lokusingadi yethini kusasa lisiphathelene lokuthi indoda khona phansi kangaka uthi uyafuna wena kuvela ugqame uvele uhlukaniswe uNkulunkulu uvele uphumeliswe uNkulunkulu kodwa uma uNkulunkulu atakuphumelelisa namuhla iba umuntu lothehlukanisele isibusiso sakhe iba umuntu lothehlukanisele indlela yakhe iba umuntu lothehlukanisele ukuthi uNkulunkulu na ubusisa manje ungangeke lithi iBhayibheli Abraham wakwathi ibeke enzaweni la khona uNkulunkulu wathi afuna kwenta into emhlabeni afuna ukubhubhisa iGomora neSodoma kodwa ngenxa yenzawo beyithathwa nguAbraham lenzawo beyingakathathwa uNkulunkulu yathathwa nguAbraham unenzawo longayithatha yemzalwane la ukhona uthi ngiyatehlukanisa I'm setting myself apart for Jesus ngiyatehlukanisa ngitehlukanisele emazulu ungayithatha indzawo la ukhona ngempilo loyiphila ngemikhiba yakho loyenza njalo ngemalanga onke uthi ngana Daniela hayi uthi baze babhala imibhalo kwenenjani impilo yakhe bese yatiwa ngemikhiba yakhe bese yatiwa ngemuntu lothandaza uNkulunkulu bese yatiwa ngemuntu lona uNkulunkulu wakhe loyal to his God namhlaba kwathi ngani babo labanye bakwathi njengemuntu nje labathanza kuhleka naye labanye bakwathi njengemuntu labahleba naye labanye bakwathi njengemuntu longayingeni nje yaNkulunkulu ude bantu labakwathi kungawe leni impilo yakho vele ayimveki indzawo uNkulunkulu kodwa uyafuna uNkulunkulu akuvelele impilo yakho yamveka lo Jehova lofuna akuvelele ngesikhathi letibitako njenganathi ikhathi nathi uNkulunkulu utabavelela abantu labamvelelako bantu labakhethile kuleti insuku kuphilela yena kuphila impilo yabo bakhathimlise igama labo bantu labakhethile kutehlukanisa nemikhiba yabo utabavelela kwatshelani labalungile kwesithi abahambela kahle akunenzaba kunaboprofethi akunenzaba imnotho iyehla tshelani labalungile kutabahambela kahle ngoba lokuhamba kahle kwetimo akaphathwa ngibo Jehova unakile kwakuthi labalungile thixo athi bahambele kahle is a position you can take ikhona indzawo longayithatha yiba ngumuntu lolungi kulesikhathi kuleti insuku letibita nahambaka yiba ngumuntu lolungi ngoba labalungile utawubahambela emashula nakile ukuthi labalungile akubahambele kahle tiko takho atikulungile wena tilo letingalungelulweni yakho wena lolandzela mabhadi nathi nyama wena lolibele kucela awuviwa. Can you check your life today? Labalungi Jehova unakile labalungile ukuthi abahambele kahle. Daniela wathi bekenza wena yekusikelelwa ngemazulu lethi iBhayibheli awufunza incwadi yaDaniela sehluko 11 iBhayibheli uthi uNkulunkulu lababi utawubashayela tandla lokubakhaphata lokubayenga lababi utawuba ngazuthi into bahambela kahle. As I look into the window of the spirit today kuba ngazuthi sitha sethu sine upper hand kuba ngazuthi sitha sethu siyanqoba kuba ngazuthi sitha sethu sivele siyabhubhisa kodwa uthi uNkulunkulu he will applaud them with flatteries. My God utawubavala emehlo batawunaka utawuba ngazuthi into bahambela kahle utawuba ngazuthi
vele tintfo phela nje ubeva tinjumo tetintfo bahambela kahle kodwa lithi iBhayibheli ngaleto tikhathi letikanjalo lababi bengazuthi baya overcome banqoba lithi iBhayibheli kodwa labethembele Jehova labathi uNkulunkulu wabo they shall be strong batawukina. That is number one. Number two, they shall begin to do exploits. But now when the thing don't move long as attended, but now Tala Babona said, Gulumun, Labati Guluwan. Maybe what about out is this every better, Yawufa. Sebabelebati Luati, Luati Libandu. La sebahamba emhlabeni babonakale bona bavuka babonakale babuya ngoba Daniela nana wabuya emgodini emabhubese leni it was a dead plate wena lophethwe iCovid wena lo nesifo emtimbeni wakho lesesekunqoba. The Bible says Daniel arose from his bed. Little Bible lombhede bebambeke kuwo bese kumbhede wekufa bese bakhohlwa ngaye bebavalelisa ngaye bamphose emgodini emabhubesa. But the Bible says lo Nkulunkulu abevele atehlukanisele yena wamvelela ngelanga lelibithayo. Namuhla kulo mbhede lokuyo ungakha sinqumo ukuthi Nkosi sukela namuhla ngitehlukanisela wena. Ngabe ngiyagula, ngabe ngiphuyile, ngabe ngiswele namuhla ngitehlukanisela wena. Ngabe tingo namuhla ngitehlukanisela wena. Uyeva uNkulunkulu enhlitweni eqinisile, he will resurrect you. uNkulunkulu uyakuvelela nanawe. Ngiyathandaza namhla uNkulunkulu akakuvelele. uNkulunkulu wemusa akabe nemusa nawe. Kuleso simo lokuso uNkulunkulu akakuvelele. Lo Jehova lowavelela Daniela. You begin to pray in your heart. Uthi lo Jehova lowavelela Daniela. Wena uNkulunkulu wavelela Daniela akuvelele nanami. Nanami sengisesimeni sekufa. Ngabe use ICU, where are you? Ngabe use ICU la khona khona. Ngabe usesimeni sekufa. Ngabe sawuphefumule malanga egcina. But let me tell you something today. Ukushuwa ngumhlaba akusiwo lokushuwa uNkulunkulu. Ukhona lokushuwa uNkulunkulu. uNkulunkulu can extend even days. uNkulunkulu angelula nemalanga ekuphila. uNkulunkulu angangekha la khona abantu sebathethe ijumo khona. You can still rise again. La khona sekwathiwa silikhala kini vele kude lokulungako. La sekwathiwa khona silikhala kini lavala khalini lafa. Badomangala nakuvela wena njengaDaniela vela ekhathe emgodini. Hayi ngiyawahlula umqondo wemhlaba. Ukhona yini umuntu longabuya emgodini emabhubesi? Ukhona yini umuntu longakabuya emabhubesi alanjisiwe? Hayi akusumuntu lo. There is something about the man Daniel. Lehlulekisa imicabango lehlulekisa imqondo wenyama. Ukhona yini umuntu ongabuya emgodini wemabhubesi lalanjisiwe? Lithi iBhayibheli wasingekwenyulwa Daniela. Ngiyacabanga kwasenazuthi kuyi-experiment ukuthi ngabe la mabhubesi akasabahlukani. iBhayibheli kwabe sezithathwa namadoda langona abekade aphekele lolu zumo aluphekele Daniela. Kwathathwa wona ajijelwa lapha ekhathe emgodini umabhubesi. Kwaba ngazuthi selifilimu ngoba kwabe sekuyabukelwa ke manje. Kungakho sinikethe umbiko ukuthi bonke laba bebakade bamelene naDaniela bathi nabajijelwa kuloya mgodi nabuye kuyo Daniela bona abefika ngaphansi lamabhubesi abaqethela lamoyeni abefika ngisho phansi emabhubesi abaqethela abambisana ngabo lamoyeni. There is something about Daniel. When you are in Daniel, ngicela sinake namuhla udinete esikhathi uyifunza incwadi yaDaniel. Daniela watehlukanisela uNkulunkulu. Kusukela emncaneni bakhe anevama uthandaza kathathu ngelanga. Abenemkhuba wesiNkulunkulu. Ungakho uNkulunkulu wavama empilweni yakhe. Khumbula isizwe sikaDaniela uqale ukusiza anebangani bakhe uMeshaki uAbednego aboShadrach. Usiza lapho nebangani bakhe nekuthi ehlukanisela uNkulunkulu. Imfihlakalo yempilo yaDaniela ukuthi ehlukanisela Jehova.
kuqala koDaniel ukuthi ngqolisa ngekudla lobe kade kunikele Thixo bathe hlukanisela uNkulunkulu nangesikhathi bamakhela nzulu Daniel ithi iBhayibheli bathe hlukanisela uNkulunkulu. One outstanding thing about the life of Daniel ukuthi Daniel wathe hlukanisela uNkulunkulu ngento kaNkulunkulu ucabanga sakakhethi wena la ukhona khona but wena ungamkhetha ngempilo yakho. Lithi iBhayibheli kwakade kunendvodza kuthiwa nguCornelius yabe ikade ilungile ngakwemhlaba kodwa ingakasinziswa. Impilo yayo yayikade ikhetha uNkulunkulu kodwa ingathanda uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi khanza indebted wathi khanza anelicala lekungasinzisi le yampilo leyo ngenxa impilo bekayiphila abelungile apha athatha lanabo anakekele labaphuyile. Lithi iBhayibheli ngekwenza njalo lempilo yakhe wathi ehlukanisela insinziso yaNkulunkulu wathi uNkulunkulu umosilo umuntu osophilisa kwabantu abasinzisiwe angasinziswa. iBhayibheli wathumela ingcebo yakhe wacala nengilozi yathi ingilozi nayifika ebusuku uCornelius yathi yegijima uthumele madoda aye eJoppa kunengcebo yakhe la ikhona khona iyathandaza. Tafika thole ingcebo yakhe itawubuda itshele emavloti awusinziswa ngawo lokuthi insinziso yefika ngalendvodza ngenxa yempilo leyikade iyiphila yaphila impilo lehlukaniselwa uNkulunkulu yathi ehlukanisela uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli yena kanye nendlu yakhe bathe ehlukanisela Jehova kungabe amazulu athi isizwe seyifikile. Lithi iBhayibheli ngenxa yale character yale ndvodza nale likhalayo my God. Lithi iBhayibheli wathi nje Petro nakaqala athi uyashumayela athi nje usafakaza ngaJesu. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wahamba phambili wafaka step kulabantu my God angaba benetandla Petro. Lithi iBhayibheli baqala bamukela moya oyingcwele shothi uNkulunkulu wabaphasisa le bebephila impilo lelungele isinziso. Impilo yakho ithini namuhla ubhizi ngayo? Impilo yakho ithi uNkulunkulu akakusinzise nangalo ukubambela kwesifo. Le mpilo loyiphilako ithini? Ithi uNkulunkulu akakusinziselele ithi uNkulunkulu akakuphiliselele. Le mpilo loyiphilako ngabe ithini? Ithi uNkulunkulu akakuphakamise bafuna behle. Ithi le mpilo yakho your life has a voice. Imkhiba yaCornelius lithi iBhayibheli yabaliphuma lelimnanzi emazulwini wanikela impilo yakhe wanikela ngalanako kwabaliphuma lelimnanzi ngoNkulunkulu. Ithini yakho impilo? Can you change today? Awaqala ukushintsha nawangashintshi imkhiba yakho lokwenza njalo ngelanga ngibona lokupha ligama ngibona lokukhulumela impilo yakho nginolokwenda sonke isikhathi nginolohlala ubhizi ngawo ubhizi ngani abanye babhizi nge-social media abanye babhizi ngekunaka labanye abantu abanye babhizi ngemisweko abanye babhizi ngaloko naloko imnako yalomhlaba. Is that going to save you? There is a God in heaven who is watching over us. Ithi iBhayibheli unake ngisho netinyoni elizulu kuke ngisho idele efako angavumeli lokho wena soyesaba kufa kangaka. Sitha sakho lesikhulu akusitho letimo letihlose ngokubulala. Sitha sakho lesikhulu kule mkhiba yakho ekukhweshisa uNkulunkulu. Imkhiba yakho iyakuxosha kuJehova njalo uma imkhiba yakho ikukhweshisa uNkulunkulu ubokwathi ukuthi usonzele entandleni kaSathane. Yekela kusola abantu namuhla sikhathi lesikhulula inhliziyo yakho khulule maqhubu ehliphelweni yakho. Shayincingo uxolele bandla shayincingo uxolise shayincingo uhlambuluke nebantu lobeva ngasothi nje athi banginyathela hlambuluka. Let's go naka kwathi bambe maqhubu ngeke usithi impilo yakho kodwa kwayelela phayilekele. Yeboli namandla ikazile vana asaleze namuhla ikhona ingadi lengesula lengemuva lemuva
amenza abathi impilo yakho beyimpethele ukuthokotelwa ngamazulu besusizo ngomzamo nihlanzi inhliziyo linamandla Jesus, have mercy upon your people. Have mercy upon us. Lala ukona kona. Mromro mako ti Jesus batana kata vita. Ni hauge. Jesus batana kata vita. Ni hauge. Umsawa wako ni sausa kwa Mungu. Yeah. Holy. In the mighty name of Jesus, I stretch my hand upon them. May you touch that soul. May you touch that life for the glory of your name. Jehovah wasinzisa Daniela, sinzisa nangu ya lokula. Sinzisa nangu ya ngosi, losenkupeni ya mufa. Sinzisa nangu ya ngosi, losolanga lefuni ilivangeli. Sinzisa nangu ya ngosi losola nake komhlaba akhohliwe ngawo. Sinzisa nangu ya ngosi lonake tingani kwetenyama akhohliwe ngawo. Sinzisa nangu ya Jehova longayingeni yakho ngempilo lephilayo. Yiba nemusa. Yiba nemusa baba. Phakamisa bantu bakho Jehova. Set them apart for the glory of your name. Jehovah Moses athandaza Moses. Wabuthi isizwe saka-Israyeli sigqame sehluko kubo bonke. I pray today may you cover the church. Jehovah Moses wasibekela abantwana baka-Israyeli ngensika yelifu nangensika yemlilo. Uthithe kulo mnyaka wa-2021 sitawusibekela umyalo wakho. Thithe wonke lomiphansi komyalo wakho lobhajatiswe kule lifu shall be saved. I speak salvation upon everyone who is determined to glue themselves unto your presence. I pray a blessing upon every righteous man. Thithe Nkosi asitshele bonke lamalungelo esitabangela etimali ntaba bahambele kahle. Emshadweni yabo bahambele kahle. Etifundweni ntaba bonke bahambele kahle. Wena lolungile, wena lotihlelele watehlukanisele Nkosi. Inkosi ayikhumbule. Inkosi ayikhumbule imisebenzi yakho lemihle. Inkosi ayikhumbule imisebenzi yakho yokunaka labashiyiwe. Kulesikhathi sebushiwa Jehova kakhumbule. Remember them, Lord. In Jesus' mighty name I pray.